No de most már úgy hivatalosan nincsen semmi se hátra ebből a játékból, mint a fő küldetőszám. Szóval... Tényleg minden mellékküldetést megcsináltam DLC-kkel együtt. Szóval nincs más hátra, mint... elmenni oda. Innentől ez már ilyen gyerekjáték lesz igazából. Oda... Én oda fogok fast travelezni és úgy fogunk oda menni. Ha már megjegyeztettem. Ja, vágom. Bla bla bla. Sert és bab. Vágjátok vicc. Nézd, azt mondtad, hogy mit fogok csinálni a sert és baboddal? Figyeld. Hol van ez a szar? Itt. Megfogom. És legszívesebben bebasznám vele a fejedet, de csak ledobom oda. Ennyit a sert és babodról. No és akkor... Megint csak volt ott még valami? A tészta, az se kell nekem. Most csak, hogy legurulok és akkor belejönni a tészta, mert már annyira öreg. Na és valóban innen tudunk a leggyorsabban eljutni a Little Lamplight-hoz. Na mindegy. Ott van viszont egy Securitron vagy valami ilyesmi. A csávot deaktiváljuk, aztán szarrá lőjük. Vagy nem is tudom, lehet, hogy még csak annyit sem fogok rá pazarolni, deaktiválom őket, de ezek még ott valamire lőnek nagyban. Hűha. Ha mi folyik itt? Mikor robbannak itt fel? Mit kaptak azok szét? Haver, totál szétfolyt a csávó vagy valami? Vagy egy állat volt? Itt gurul a feje. Ja, ez egy kutya volt. Akkor ez egy ilyen scavenger csávó volt. Ja, még itt van, és most a skorpió is meg akarja majd ölni. Ezt nevezem kínosnak. Szegény csávókánk nagy bajban van. Tudjátok, mit beszélek, de most már dögevő is hostile, akkor mi a fasz csináljuk? Sugarpió. Robot. Hajj meg! Én 61 XP-t. Oké, egyszer vagy hostile és sem. Léci ne bencs. A lófasz haver, egészük hostile voltál nekem, a faszon ki, ebből nem érdekel a rossz karma. Bocsánat emiatt. Most mit tudok tenni? Egy sugárzás ezzel, hogyha még kell nekem. Áú. Nem tudom mi a faszom robbant fel, de áú. Franco, a kutyában csak kutyahús van. Gondoltátok volna? Dártnyilok. Franco nem akartam elővenni ezt. Ott van még egy Brahmin is, egy halott Brahmin. Hál' Istennek elhúztam onnan a csíkot gyorsan. Ebben még több izé van. Franco. És ott van egy rádiótorony, ami lehet, hogy tartalmazza az egyik bobbleheadet is. Pluszban még lehet, hogy ott is lesznek kínai dolgok. Lecsekkoljuk minden esetre. Ott még egy dolog felrobbant. Durva hely ez a Wasteland. Nem szívesen lennék itt. Vagy nem ez lenne az a rádiótorony? Mindig robbannak fel dolgok, vagy csak rosszul hallottam? Most máshol robbannak fel dolgok, ami harcot jelent. Csak közebben harcolás általában ilyen robbanásokkal szokta jelezni a játék. Mint hogyha gránátokat is használnak meg ilyenek, de hogy ez placebo az egész, hogyha nevezhetem ennek. Egy Yao Guai. Egy halott Yao Guai. Nem is akármilyen halott a csávó. No, a hússal nem kell nekünk. És egy helikoptert hallok a közelben, vagy Vertibird, vagy hogy hívják. Könnyen meg lehet, gyakran szoktak csak így jönni Enclave és Vertibirdök. Jönnek azért, hogy megfoghassák a fenekedet. Pontosan. Két viszont már csak óvatosnak kéne lennem, de igazából szarok rá, hogyha megtámadnak, akkor max megijedek. Ez a közelben lehetnek szupermutánsok. Vagy halálkarmok. A halálkarmokra viszont van egy titkos fegyverem. Na vajon mi az? Ez egy albin... ne, az egy még rosszabb dolog. Albinós skorpiók.
talán a legerősebb ellenséget. Én arra tippelnék, de nem is tudom, haver. A lényeg az, hogy nem akarok vele baszakodni. Too spooky for me. Itt meg éppen teheneket terelnek ezek a szupermutánsok. Hopp! Nem is kell terelni, te kis buta. Egy dolognak örülünk, hiszen ilyenkor adni fog nekem egy izét, egy vadászpuskát, és ezzel már meg tudom szerelni az old painless-t. Valaki még lő rám? Ja, te legász, annak van ilyen hangja. Azért, hogy a közelben csapódnak be lövedékek, annak is ilyesmi hangja szokott lenni. Itt van a kis lámpafény már előttünk. Kis lámpafény! Ott van nincsen senki? Tudom, jól éneklek, baby. Nem tetszik? Akkor tudod, hogy hol van a leiratkozás gomb. Na, én viszont még mindig paranoiás vagyok egy pöppet. Mindegy, ide ment, mert nem lesz túl sok baj. Ja, de még egy baj lesz. Mi a fasz, haver, mi a fasz? Hogy mi? Ezt láttátok? Mi a fasz volt ez? Egyszer csak random beírta elém a játék, hogy albinóra skorpió. Néztem, mint a fuck. Nem tudom előni a fegyveremet? Valóban nem. De nem is bánom. Mivel nincsen semmi, csak egy... Ki vagy te? Hold it right there, lady. Don't take another step or we'll blow your fucking head off. Ja, kicsit piszkos a szája. You're big, and I don't have any big friends. You better just go out the way you came in. It's not safe, even for someone as brave as you. There's monsters back there. The big ones. You know, the ones that sort of look like people, except they're all wrong. Yeah, I do. But it's through little lamplight, and you're not getting into little lamplight. Guess you better find some other way, Mungo. Ó, faszt. Tell him no! No Mungos allowed! Lélekben gyerek, próbáljuk meg. Well, okay. But you better not be lying, or else we'll shoot you. Jaj, minek volt ilyen vicces hangjam? Mert előveltem. Hello! Happy birthday, Sticky. Sorry I missed your party. Yeah, me too. Hogy hívják? Sorry. Spangli. There's nothing Come on happy in. about it. This is the worst day of my life. It's time to go. You know the rules. The rules are stupid. Most küldik el szegény csávot You innen? gotta leave. Maybe I can stay just a little longer? Bye, Sticky. Yeah, bye, Sticky. Szomorú, mindegy Don't hercegnő. stand there. Te egy ribanc, hogy veled beszélni akarok. This is an A-B conversation, so C, your way out. Watch you. All right, Hú, ez bye. nagyon menő volt. You're my hero, ma'am. I want to be just like you when I grow up. Miért mondasz most ilyeneket? Te máskorság fej vagy? We don't go there. It's bad back there. Ask Mayor if you really want to know. It's so dull. Practically nothing ever tries to come through the back gate anymore, so I never get to shoot anyone. I wish I was at the front gate, but RJ specifically put me back here. Up front, at least there's a chance I can shoot some unwanted visitors. Which could have included you, Mungo. Could have been a lot of reasons. Maybe you sounded like a monster in all that darkness. Maybe you had a weapon drawn and looked like a raider. Maybe I just decided I didn't like your stupid Mungo face. I don't need to explain myself to you, Mungo. Shut up and get lost. Hé, az még én voltam a In fact, példaképed. don't you ever bother me about something as stupid as nicknames again. No, scram. Segfej. Later. Még tudok, ki tudnék vele baszni, csak az rossz karmával járna. Look, I don't just let any bitch into my town, and I'm taking a risk making an Wow, haver, csak leribancoztál? So you're welcome in my town, at least until you start screwing up. Once that bullshit starts, you're out on your own again. Good. Better stay that way, Mungo. Organized? Have you walked around this place? It's pure anarchy. I wouldn't have it any other fucking way. We can't all stay here forever, so we've all got to leave eventually. And there's not much to look forward to out there. So we have a good time while we're here. And the occasional ruthless little bastard like me make sure it doesn't fall apart for the other kids. Mhm. It
It's not that complex. Any kid can say they want to be mayor here. It's just that most don't want to bother with the responsibility of leading. Most of the time, they last until the kids get tired of them. Then they get kicked out on their ass by the new mayor. One only lasted 5 minutes. Ooh. Of course, I've kept this place going strong for 3 years. To most kids, that makes me mayor for fucking life. Fine by me, I say. People change when they grow up, and we don't trust mungos living down here. So we leave for a place called Big Town before we get too old. Kids who grow up fighting and surviving in lamplight are better trained for the world out there than idiots who are pampered by grown-ups outside. About time. I'm McCready. I run Little Lamplight because they made me the mayor, and I don't like strangers or mungos. What do I look like, your tour guide? Akkor szopja. Yeah, sure, whatever. Faszfej. Watch it. Ó, itt van Mütyürke. Szia, You Mütyürke. in town, huh? If McCready let you in, that's good enough for me. Well, enough with formalities. Who are you? And how'd you get McCready to let you in here? Oh, that was you? Nice work. I hope one of you grabbed some of their gear before you left. Gotta make them pay for something like that. Speaking of which, I'm Knick Knack, and I take care of the general store around here. Which is to say, I collect a lot of stuff, and sometimes trade it for other stuff. That's pretty much a store, see? Aha. Well, my name was Nick, and I collect knickknacks. Not everything has to be real complex, see? Yep. Na. Nem akar megjavíts nekem semmit, nagy látod a kis ragadós ujjaidat. Where to, man? You can only get there through Murder Pass, and we keep guards there to keep the little kids out. But if you want to have a look, it's north of the souvenir shop. Frankó, de én nem ott akarok bemenni, le akarom vágni az utat. Csak nem tudom, hogy kivel kell beszélni, hogy megtaláljam az izét. Biztos nem akarsz útba igazítani? So you get in, but I... Nem tudok tőle megint útba igazítást kérni. Na Oh, mindegy. hey, excuse me, hey. Hello. Wow, you're big. Megy a I sapodban. mean, bigger than most people down here. I mean, bigger than most people down here that we don't shoot for being down here. So how'd you get down here without getting shot? Am I supposed to shoot you? Because you know, I'd rather not. But if I'm supposed to, then okay. That's good. They don't like me having my gun in town, so I gotta turn it in first. So if I had to shoot you, you'd have to wait a bit. My name's Zip. I don't think that's short for anything, because I don't know what it'd be short for. Zippy, Zipperick, Ziptholomu. So yeah, it's good to meet you, big kid. Maybe you've got big stuff on top of you. Do you have any Nuka-Cola, maybe? Yes? Please? Nincs. Why Zip? Or why do I have a nickname at all? I mean, why don't people just call me Ricky, or Yancey, or Eustace P. Vanderbagger III? I mean, they say it's because I'm so fast. But that doesn't make sense because I don't think I'm all that fast. It's just, Hát kicsit gyorsan beszélsz they're all kérlek. slow. I guess it's just one of those mysteries that will never really get answered. Sort of like how people made bubbles and Nuka-Cola. Say, got any cola? Nincsen, szopt kikölyök. Yeah, I got lots of trade. But you got no Nuka? You're not getting nothing. No way. Okay, see you next time, miss. Hirtelen lassú voltál. Fura. Watch it! Watch it. Watch it. Watch it. Watch it. Keep cop. New in town, huh? Well, if McCready let you in, that's a good sign. I'm Knock Knock, and I take care of keeping the peace down here. Or at least the morale. So who are you? You going to cause any trouble? Persze, kis nem pofán akarlak rúgni. Oh, that was you? Nice work. I hope you got some good laughs out of it before you left. Gotta make sure they know not to try that again. Speaking of which, I'm Knock Knock, Ezt nem mondtad? and I take care of the general morale around here. Ezt is mondtad. Which is to say, I collect a lot of stories, and sometimes trade them to keep the others amused. Morale's better than less al, see? Well, technically, I'm patrolling and keeping the peace. Mostly, that involves making sure people are happy and not getting into trouble. You can't very well keep the peace if you've already lost it, see? So, bam! Jokes. Want to hear one? Persze. Prepare to be amused. Knock knock. Ki van ott? Noah. Hey, that's good. I
I was just gonna say no, a place where I can get some food. Ha ha ha. Gee, thanks. I have to admit most of them aren't really funny. At least not ha-ha funny. They're more like a tradition. Most of them were passed down from this book we found down back, called Vault Boy's Big Book of Laughs for Kids. They're not really funny, but something about hearing them is a little comforting, you know? Oh, we've got lots of funny incidents. Like when Sammy shot the raider who thought he was a girl. That sort of stuff. But we don't really get a lot of news stories from outside. The scav teams spend all their time hidden, so they don't get much news, see? I'd sure like to hear more tales from the great big outdoors myself. Actually, if you hear any, feel free to tell me. Oh, really? Na, mit fogok neki Tell me mesélni? about it. Nem olyan rég az apám elhagyott, így elmentem megkeresni. Na, meséljük ezt el neki. So you're like a three-legged dog then? Looking for your lost paw? Anyway, what happened next? Jaj. Wow, that's some crazy bad timing. I mean, that is to say, I'm really sorry to hear about your loss. So, what happens next? That makes sense, I suppose. A good story can take a while to put together, you know. És miért hívnak annak? Well, Ezt már when tudjuk. people started calling Nicky by his new name, I needed one too, see? If you're twins, it just doesn't cut it to be called Nick, Nack, and Sue. To where, man? To where, man? Sehova. Nem akarok menni sehova sem. Csak akarok egy másik útvonalat. Mert van egy hosszú út és van egy rövid út, és ilyen... Lehet, hogy a hosszabb utat választanám? Fánk. Great. RJ let in another pair of choppers to eat up all our food. Well, as long as you don't give me any crap about how I prepare your grub, I guess you'll be okay. So tell me, what do you think of cave fungus and watery mushroom sauce? Inkább ennék brahmin szar szendvicset kenyérnek. Ezt el akarom neki mondani. You got that right. After our regular meals, I bet some of us would give that a shot. If we had a Brahmin down here, that is. Listen, my name's Eclair. Don't laugh. And I'm in charge of the food down here. We haven't got much, but I do what I can to spice it up. Ez egy jól lakott If you need a óvodás. meal down here, just talk with me. You'll hardly even know you're eating cave mold. Na, hagylak tovább enni. About time, man. This mold isn't getting any tastier. Haver. Na, erre mi van? Itt van az étel. Ebbe a vízben akartam beleugrani, mert meg fogtok ijedni, de komolyan én egyszer beestem, és hol a faszom van a kijárat? Így kerestem órákig. Aztán végül csak kijutottam. De az órákig az egy nagy eltúlzás volt. Ez itt hercegnő, vagy ki a faszom vagy te? Lucy. You're new, and you're too big to be a resident. Who are you? Úgy sok a bocsasok beszéd miatt, tudom, hogy páran beszélnek miatt, de annyira nem izgat. Én inkább beszélnék velük. You brought back Penny and Sammy and Squirrel? Well, I guess that does make you a pretty big hero. Thanks. I'm Lucy, and I'm pretty much the mom around here. And that means I spend a lot of time kissing boo-boos and making things all better. So if you ever get any scrapes or bruises, or if you get shot, stabbed, or radiated, stop by, and I'll do what I can, big hero. Na. Itt erről szólt, hogy az orvos. Mi a franc történt? Láttátok ezt? Egy pillanatra totál beszartam. Gosh, you're big. A nagy terem. Én őszintén be vagy legszélesebben a rövid úton mennék. Penny? You're my hero, man. I want to be just like you when I grow up. Ja, megmentettelek. It's not a nickname. My name's Penelope. Ja, én kerek They're engedj. just lazy and don't like saying the whole thing is all. Aha. Kölyök? Well, Joseph. here's something I don't see every day. A new face and little lamplight. A bit big for one of our kids, but you seem all right. What's your story down Mit here? keresel itt? Mit a keresel itt? That was you? Well, my most sincere thanks then. You brought my sister Penny back to me, and I couldn't ask more than that. Joseph. I'm Joseph, and if there's ever anything I can do for you, just name it. As the oldest kid in town, I spent most of my time teaching, but I do what I can to keep the kids clean and fresh-faced. Ha van egy kettes fél, akkor is If you're ugyanúgy ever idősek looking for a fel. haircut,
I'd be glad to offer my services. Hozhatsz egy borbély vagy... Na, sajnos most engem ezek itt nem nagyon érdekelnek, szóval... Megkeresem inkább a menedékhez a bejáratot, ami lehet, hogy itt van. Mi van ideírva? Magas feszültség. Mi volt, hogyha a kutya átjött ide, akkor csak nem olyan vészes ez a hely, nem igaz? Ja, itt van a dolog. Ez itt a menedéknek az a része. És csak egy átlagos terminál van itt. Ami azt jelenti, hogy 50-esekkel felvinnetek a izét a science-et, a tudományt. Mentsük el gyorsan, és... Nincs áram alatt, bassza meg, akkor muszáj az egyik kölyökkel ezt a dolgot megbeszélnem. Na, Léci mondta, hogy van egy rövidebb út. Itt van egy másik kölyök, csak nem te fogsz engem elvezetni, Sammy? Ja, bla bla bla. So, a long time ago, Princess convinced everyone that she should be mayor. The first thing she did as mayor was try to insist the title be changed to Princess. It was 5 minutes before McCready punched her in the nose and got picked as the new mayor. It was awesome. Így már mindent értek. Yeah, McCready said we needed someone to watch out for us, not to lord over us. Then he popped her one. She hasn't even tried since then. That's why he stays mayor too. I hope I can be that cool someday. No way. I think she's got a crush on him. She's all weird for him. La. Thanks. Maybe you can take her down a peg, huh? Na. Gyerünk. No, because Princess always bosses me around, and there's never nothing done. That's all I'm gonna say while she's around. Yes, mondtad. So. Ja, bla bla bla. Where to, Mungo? You can only get there through Murder Pass, and we keep guards there to keep the... Szóval nem mondjátok meg. To have a look, it's north of the souvenir shop. Rendben, most ő elmondta nekem azt, hogy van egy másik irány is, nem igaz? Hercegnő? It makes me feel safer knowing you're around. Franco. De én azt nem fogom neki elmondani, mert rossz kormával jár. És én akkor ezek szerint a hosszabb úton fogok menni sajnos, ha csak nem. Gosh, you're big. Jó, nézzük meg, hogy mi lesz, hogyha. Lássuk csak. Why? Because I'm Princess a Little Lamplight? Shut up! As soon as they figure out who told you, someone's getting pounded into the ground. That was a long time ago anyway. Ennyire segfel leszek. That's not true! You're a liar! Shut your stupid face, liar! I know RJ likes me. He really does. Really! Just leave me alone, you mungo jerk. I hate you. Nem, eddig szeretettem. Oké, azért nem akartam neki elmondani, eddig felnézett rám. Irodahelyez, én kerek elnézést. Ide bent, meg nem mert majd Dongo és Lucy. Dongo. Whoa! You're big! You must be the biggest kid here. I'm the littlest kid. My real name's Betty, but mostly I get called Bumble. What do you call big kid? Az emberek néha a menedéklakónak hívnak, örülök, hogy megismertek. Mi a fasz már megint? It's nice to meet you too. Did you come from the vault? I heard there's monsters down there. Eclair told me once, one of them, they got him and bit him right in the face, and that's why he's only got one eye. But you don't look like a monster, and I don't think you'd bite anyone in the face. You look like a nice vault dweller. It's just a name, okay? Not my fault I knocked stuff over. Lucy says I still got a lot of growing to do. Bye, vault dweller. Szapógép. Itt nincsen McCready. Csak egy sok dolog van, amit el tudnék lopni, de nem fog. Egy ágy, ki akar ebben, azt csúnya helyen aludni. Lassan fél órája ide vagyok, ebből tudja, hogy össze-vissza vágdosás. Ez itt van a Razor Wife is homokos. Billy. Hello, I'm Billy. Welcome to Widow Lamplight. Hey, you look like you're handy with the weapon. I got kicked off the scab team, so I guess I don't need mine anymore. Wanna buy my razor rifle?
500 caps, and it's all yours. That's a great idea. You take it, and good luck out there. Köszi a Razor Rifle. Seggfej. Jó irányba megyek egyáltalán, vagy McCready What do homokos? you want, Mungo? El kell jutnom a menedékbe. It's not safe, even for someone as... Szarok rá. Yeah, I do. It's through Murder Pass. Not a real safe way to go, but it's the only door. Ja, nem beszéltem vele eleget, gondolom. Ez az egyetlen. The only way that works, yeah. The other door hasn't worked since before I was here. The computer's busted, and not even Joseph can make it work. I'm the mayor, not a babysitter, Mungo. Beats me. Maybe he's back there by the door. Fuck if I know. Rendben, használni You akarom. sure about that? It's scary in there. Even I don't like going in there, and I'm really brave. Persze, persze, persze. Okay, if you say so. Come on, let's get the gate open for you, Mungo. De én először megkeresem, lehet, hogy most már Joseph is oda megy a izéhez. Oké, most már 2 marker van. Joseph, te írtó homokos egyén. What's happening? Nuh-uh. Door works fine. Computer's broke. Well, maybe not broke, but it sure don't work right. I turned it off because it was just wasting power. Akkor kapcsolod vissza, Seggfej. Nope. Nobody ever wrote it down. And then one day somebody forgot. You know how it goes. Sure, if you want. Come on, it's over here. Jól van, haver. Jó sok idegeskedést okoztál nekem, ugye tudod. Szopógép. Király. I'll get that computer turned on for you. Akkor fuss. Miért állsz meg? Hogy költöd ez a kislány? Én ezt aztán nem értem.